that's the first screen. It's the second screen. Jai Shri Partha Sarathki Goswami Maharaj ki. Hari Bo Vaishnava Jai. Микрофоны выключены. Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama. Prabhu, ask them to switch off the microphones, please. Преданный, я попросил 3 раза выключите микрофон. Проверьте еще раз. Кто-то повторяет джапу, и все идет в эфир. Пожалуйста. And so Maharaj, what you can do is you can use the mouse and you can click on the. Oh, so go to the top. Start at the top. Okay, so this is page 1. All right. Vanchakalpatrubhya Shakripa Sindhubhya Vichapatitanam Bhavanibhyo Vaishnavibhya Namo Namaha Namaram Vishnu Vidaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Acharani Nivasesha Sundari Praskajati Satani Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. It's very nice to see the Vaishnavas. Это очень здорово видеть всех преданных сегодня. Haribo number 1 is Rasalila. Один у нас. Are you in Pavlograd or Dnipro? Вы в Павлограде или в Днепре? Hare Krishna Guru Maharaj, in Dnipro. Oh, nice. And then Jaya Tirtha. And then Madan Gopal, I'm seeing. Мадан Гопал здесь. Hare Krishna Guru Maharaj. На месте. You're looking younger. Ты сегодня выглядишь моложе, чем обычно. Haribo. And Krishangi, that's the next one, nice. Gopal Guru in Pavlograd. That's Nanda Maharaj, is it? Good. I would like to come to Pavlograd, but unfortunately I'm here in South Africa. Я, Махараш, хотел бы приехать к вам в Павлоград, но, к сожалению, ситуация не позволяет. Микрофоны выключайте. How many devotees in Pavlograd now? Сколько преданных сейчас в Павлограде? 20, maybe 20 активных преданных, где-то 20 преданных. About 20 devotees. Very nice. Good preaching. And then Mahalila, I'm seeing you, Haribol. Mahalila Mahabhakti. And then Gopi Geet from in Zaporozhye, you've gone. Where are you now? Я в Запорожье, Гуру Махарадж. Oh, still Zaporozhye. And how many devotees in Zaporozhye now? Сколько преданных в Запорожье, можете сказать? Около 80, возможно. About 80 devotees. Но на праздники приходит много еще гостей, и больше 100 точно. On big festivals, they come in even more than 100. Very nice. And then Prema and Prayojana Prabhu, where are you both? Према Прayojana, где вы сейчас? В Новом Апуре, в Днепропетровской области, Мандариновка вышла. Oh, yeah. And how many devotees are there at the moment? Сколько там у вас преданных? Сейчас осталось 80, было больше 200, сейчас разъехались. It was more than 200, now 80. Wow. 80. Now 80. Yeah, very nice, very nice.
And then I'm seeing the pictures one by one. Govardhan Rishi, Haribol. You're the Rishi from Govardhan. You're the Rishi from Govardhan. Very nice. And then is that Vijay? Vijay? Yes, Guru Maharaj. Vijay Maharaj. How is Vijay Maharaj? Все хорошо. Все хорошо, я во Львове. He's okay. In Lvov. Very nice to see you. And then there is a blank with Bhakta Das. No picture. Нет картинки у Бхакта Дас. Yes, I think that's your disciple from Joburg. Johannesburg. And then Padmini from Scotland. Haribol, Padmini. And then Tatjana, Petersburg. Haribol. Then Nikunja Seva, but no picture. Nikunja Seva, нет картинки. And the Rishabha from Alchas. Alchas. Haribol. Поклоны, дорогой Гуру Махарадж. Yes. Haribol. And then Angela, Hare Krishna. Angela, Satyabhama. Satyabhama belongs in Dwarka. Are you in Dwarka or are you in Ukraine or Germany? Сатьябама, она из Двараки, либо с Украины, либо с Германии. Сатьябама. Где вы? That's good. В Харькове. Oh, Kharkov. Kharkov in Dwarka, in India. В Двараке, в Индии. Haribol. Then Dhananjaya Prabhu. Dhananjaya. Haribol Dhananjaya. Oh, you can't. Why not? Go to the next page. Oh, then Gopalji. Haribol. Hare Krishna, Maharaj. And Bhakta Max. And Haribol Krishna Charan. And where's Krishna Charan now? Где сейчас Кришна Чаран? Ответить может? Кришна Чаран? Прабhu? Кто-то за него может ответить? He was in Dnepro. Он был в Днепре. No. Donetsk. Он сейчас в России, в Ставропольском крае. He is in Russia, in Stavropol. Oh, Russia, right. And Savatri, who speaks good English and who understands my English. Haribol Savatri. Very nice to see you all. And then Haridev, Haribol, and Kavita. You're still there, north, east, south, west Ukraine, Kavita. Вы по-прежнему в Западной Украине? Yes, Maharaj, in Kovel. Kalo, yes, that's good, yes. Then Sankit Kunj, Sankit, very nice to see you. Kunti Priya, Haribol, Rohini Kumar, Hare Krishna. Oh, Mr. Haribol Rohini, Siddhubaku. Is that Siddhubaku? Mrs. Siddhubaku there. Hare Krishna Guru Maharaj. Haribol Siddhubaku. I'm always praying to Siddhubaku and Haridas Thakur. Махарадж молятся Сидхабаку, где Харидас Тхакур. Then Anandini, Haribol, Anandini. Hare Krishna Guru Maharaj. I hope your health is all right, not too bad. Ваше здоровье получше стало, не так плохо? Все замечательно. Everything all right, everything fine. Good. And Acharya, that's what I need. I need an Acharya in my life and someone who
cooks me nice vegetable soup. Это то, что нам нужно, ачарья в нашей жизни, чтобы он готовил нам овощной суп. And Tukram, Haribol, Mr. Tukram. Харе Кришна Махарадж. Харе Кришна. Yeah, regarding Govardhan Hill, you can just stay there and oh, friend. I'll send you a message. Вам отправят сообщение. Yeah. So Turkram, and then Nandini, and Janavi. Oh, Phoenix. Haribo Janavi. Hare Krishna Guru Maharaj. Haribo. And Bonolo, waiting for you. Waiting for you to come to Durban. Definitely coming back. Yes. Yes. I'm sure your mother's been blessed because you're a devotee and she's left now, but you can help her. Я уверен, что ваша мать благословлена, так как вы преданная, хотя она оставила дела. And then Leela Smaranam and Bhimo Prasad. Leela Smaranam, Bhimo Prasad у нас. Haribo, Leela Smaranam, and Bhimo. Very nice to see you. Rishabha, we already seen. Haribo. Shaman Tulsi. Are you also there in Germany with Madan Gopal? Вы в Германии с Мадан Гопалом? Yes. Да, А что у вас разные? Nice. Разные картинки. Murari Krishna Prabhu. Haribo, Murari Krishna. Vrindavan. Go. Haribo. Hare Krishna. And Vidukta Madhava, I can recognize you. Haribo. I was playing Vidugda, one of Radharani's qualities, transcendently cunning. Одно из качеств Радхарани, Видакта, она трансцендентно хитрая. She's more cunning than Krishna. Даже больше, чем Кришна. And she's more beautiful than Krishna. Более прекрасна, чем Кришна. And Vaishnava Priya, is that Vaishnava Priya? Hare Krishna Maharaj. Haribo. Very nice to see you. From Haribo Vaishnava. Nadia Priya, Haribo, Nadia Priya. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. And then Gonataraj, but no picture. Нету картинки. Yasoda Gopi, Yogesh, Ramunuk. Hare Krishna Guru Maharaj. Haribo. And Padyavali. Is that it? Padyavali. Hare Krishna Das. Hare Krishna Das. Very nice to see him. Oh, Venerati from Govardhan Hill. Venerati с Govardhana, с холма Govardhana. Shrikund, I'm saying your name. That's Nadia from Dr. Oh, Nadia, my favorite dentist. Subhananda. Nadia, Subhananda's in Mayapur, isn't he? Shivananda в Майапуре. Subs? Krishna Guru Maharaj, back in South Africa. Oh, you're back. Yeah, you're going to have to come here and give me a report. Yes, I guess today's Tuesday. I'm doing program on Saturday.
if you're able to come one of the weekdays, Yes, evening, you just discuss Rishidan. But very nice to have you back. Thank you. And then Ivan, and then Dr. Das, and then Indra Raj. That's it. So yes. So I was thinking, yeah, I had some meditation on, it's very nice to meditate on Lord Chaitanya. Махарадж имел медитацию, он медитировал на Господа Чайтанью. Проверьте микрофоны, please. So I often meditate on Lord Chaitanya when he's in Vrindavan. Он часто медитирует на Господа Чайтанью, когда он во Вриндаване. And you can also read about this in Chaitanya Charitamrita. И вы можете также читать об этом. Это описано в Чайтанья Чаритамрите. When the Lord, it's in Madhya Lila, when the Lord's visit to Vrindavan. Это в Мадья Лиле, где глава, описывающая Господь, посещает Вриндаван. So I often meditate. There's just maybe 5 or 6 verses about him going to Radhakund. И часто медитирую на это, там где-то 5-6 стихов, описывающих, как он отправляется на Радхакунду. So we meditate on Lord Chaitanya at Radhakund. Мы медитируем на Господа Чайтанью, который на Радхакунде. Actually, while we're chanting Hare Krishna, we can do this. И на самом деле, повторяя Харе Кришна, мы можем делать это. In 1968, one of Prabhupada's disciples called Shivananda wrote to Prabhupada. В 1968 году один из учеников Прабхупады, Шивананда, он написал об этом Прабхупаде. It's in a letter. Это в письме. And Shivananda, a very young devotee, he asked Prabhupada, is it all right to think of the Lord's pastimes? Why? No, is it an offense to think of the Lord's pastimes when you chant Hare Krishna? И он написал, это является ли это оскорблением думать о играх Господа во время повторения Харе Кришны? And Lord Chaitanya said, Prabhupada wrote back and said, it is not an offense, but actually it is wanted. Прабхупада ответил ему, что это не является оскорблением, но это то, что желательно. And then Prabhupada said that to begin with, we chant Hare Krishna. И Прабхупада сказал, что вначале мы начинаем повторять Харе Кришна. But we're not actually able to think of Krishna. Но, может быть, мы не способны еще думать о Кришне. But later, when our chanting as we become more advanced, we can actually think of Krishna and his lila. Но когда мы становимся более продвинутыми, мы можем думать о Кришне и его лиле. So I think many of us, we understand that when we chant Hare Krishna, we're not actually thinking of Krishna. Может быть, мы это понимаем, но когда мы повторяем Харе Кришна, мы на самом деле, может, не думаем о Кришне. We're thinking of our health or our family members or the weather or what we're going to do when we finish chanting. И мы, скорее всего, думаем о здоровье, о членах семьи, о том, что я буду делать, когда я закончу мое повторение. Sometimes when we're chanting Hare Krishna, we're just struggling to stay awake. Иногда, повторяя Харе Кришна, мы боремся за то, чтобы остаться пробужденными. Now, how do I know that? Как это? Откуда я знаю? Because when I was a young devotee, I deprived myself of sleep, and I struggled to stay awake when we would chant Hare Krishna. Когда я был молодым преданным, я помню, что когда я урезал свой сон, то я потом очень страдал во время повторения Харе Кришна. Yeah, my body has always been very weak. И мое тело всегда было слабым. And even when I joined the London Temple, I was 20 years old. А когда я присоединился к Лондонскому храму, мне было 20 лет. And I could see that I was weaker than
than Bhakti Chaitanya Maharaj and the other devotees. Я мог видеть, что я был слабее по здоровью, чем, например, Бхакти Чайтанья Махарадж или другие преданные. So to begin with, I would sometimes struggle to stay awake while chanting Hare Krishna. И поэтому я боролся, я страдал за то, чтобы остаться пробужденным во время повторения Харе Кришны. Then you may say, well, why didn't I stand up? И тогда вы можете спросить, ну а почему бы я не встал бы во время повторения? So I did stand up. I never sat down for the first 20 years. На самом деле я никогда не садился в первый год моего повторения. But even standing up, I would become dizzy. Ну даже стоя у меня кружилась голова. And when you deprive yourself of sleep, you actually hallucinate. Но если вы урезаете свой сон, то на самом деле начинается галлюцинация. So sometimes I would actually hallucinate. И иногда у меня были такие галлюцинации. I would think in the London temple, oh, there's a door. But actually there was no door. И когда я был во время повторения в Лондонском храме, мне казалось, что там находится дверь, но на самом деле ее там не было. So, of course, by Krishna's grace, I've overcome that, obviously. Ну и по милости Кришны мы в конце концов преодолеем это. But Prabhupada is saying that we can think of the Lord's pastimes while we chant Hare Krishna. Ну и Прабхупада говорит, что мы не можем думать о играх Господа, когда мы повторяем Харе Кришна. But you have to be qualified. То есть мы можем, но должны быть квалифицированы. It's an easy thing to say, but it's a difficult thing to do. Может быть, это легкая вещь сказать об этом, но это трудная вещь, чтобы делать. You actually need some taste. А на самом деле нам нужен какой-то вкус. You need some attachment. И нужна какая-то привязанность. It's very easy to think of our family members because we're attached to them. И это очень легко думать о членах семьи, так как мы все привязаны. So it's very nice to think of Lord Chaitanya as we're chanting Hare Krishna. Это очень здорово думать о Господе Чайтанье, когда мы повторяем Харе Кришна. And often I think of Lord Chaitanya when he discovered Radhakund. И часто я думаю о Господе Чайтанье, когда он открыл Радхакунду. So I'm chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. I'm balancing that also, thinking I'm at Radhakund. И во время повторения мантры я также улавливаю баланс и представляю, что я нахожусь на Радхакунде. And it's 500 years ago. Это время назад, 500 лет назад. And there is Lord Chaitanya Mahaprabhu. Там, где в это время был Господь Чайтанья Махапрабху. So there are descriptions of what Lord Chaitanya looked like when he was sannyasi. Там есть описание хорошее, как Господь Чайтанья выглядел, когда он был саньяси. His body is golden. He has a golden reflection, golden aura. И его тело золотого цвета, золотое отражение, золотая аура. And he's wearing saffron cloth. И он одет в шафрановые одежды. He has a shaved head. У него бритая голова. And he's with two associates, Balabhadra Bhattacharya. Он с двумя спутниками. Один из них Балабхадра Бхаттачарья. And the Saniya Brahmin. И Санадия Браман. And we read, and you should read in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila. Вы должны читать об этом в Чайтанья Чаритамрите Мадхья Лиле. How Lord Chaitanya asked the village people, do they know of Radhakund or Shyamakund? И Господь Чайтанья, он спросил деревенских жителей,
а где же находится Рада Кунда и Шьяма Кунда? Then someone said there is 2 small ponds in the field, and they also have names, but I forget what they're called. И кто-то из жителей сказал, что там есть 2 пруда в полях, и Махарадж забыл. And then Lord Chaitanya identified and said, this is actually the original Radha Kund and Shyama Kund. И Господь Чайтанья, когда их обнаружил, то он идентифицировал их как изначальные Рада и Шьяма Кунда. So then he started dancing on the banks of Radha Kund and Shyama Kund. И он стал танцевать на этих берегах Рада Кунда и Шьяма Кунда. And then he actually took bath in this small pond. И затем он даже принял омовение в этих маленьких прудах. And then he applied the tilak from Radha Kund to his body. И там потом он наложил тилаку с берегов Радха Кунды на свое тело. You see that at Radha Kund, the Babajis, their tilak is always the Radha Kund mud. И до сих пор у Бабаджи из Радха Кунды у них тилака из грязи, из земли Радха Кунды. And you may ask, well, if Lord Chaitanya put on Radha Kund tilak, then shouldn't we also use the same tilak? И мы можем спросить, если Господь Чайтанья применял такую тилаку, то почему бы и нам также не использовать тилаку? But Srila Bhaktisiddhanta, maybe I could have been Bhaktivinoda Thakur, they were wearing the Gopi Chand tilak. Но Бхактисиddhanta Сарасвати, либо, может быть, даже это был Бхактивинода Тхакур, они применяли Гопи Чандан. And then, of course, Prabhupada wore Gopi Chandan, and Gaur Govinda Maharaj wore Gopi Chandan tilak. И Шрила Прабхупада и Гаур Говинда Махарадж, они были украшены Гопи Чандан. So that's why we do. Поэтому мы это делаем так. But I remember when I joined in London 50 years ago, we didn't have that yellow tilak. И когда я присоединился в Лондоне 50 лет назад, мы на самом деле не имели желтой тилаки. So we went to an art and craft shop in London, and we bought white clay. И мы отправились в одну мастерскую, и там купили желтый клей. Yeah, we all used to wear white tilak. Или белую тилаку. И там мы использовали белую тилаку. So actually, white tilak is a different sampradaya. Ну и белая тилака это на самом деле из другой сампрадая. None of us have been to India, and we couldn't get Gopi Chandan. Но никто еще не был тогда в Индии, поэтому ни у кого не было Гопи Чандана. Now, of course, we all wear Gopi Chandan. Ну, сейчас, конечно, у нас есть возможность украшать себя Гопи Чанданой. So as you're chanting Krishna's holy name, you try to have some vision of Lord Chaitanya at Radha Kund. И сейчас, когда вы повторяете святое имя, вы пытаетесь, хотя бы попытаетесь, увидеть. If you're able to have some thoughts, then it's not by your intelligence, but it's by the mercy of Lord Chaitanya. И вы попытаетесь увидеть Господа Чайтанью на Радха Кунде, и если у вас будут какие-то мысли, то это на самом деле не из разума, но это по милости Господа. Or it's the mercy of Radha Kund. Или по милости Радха Кунда они могут проявиться. Yeah. So then Lord Chaitanya, after finishing dancing, he walks from Radha Kund to Kusum Sarovar. И затем, когда Господь Чайтанья закончил свои танцы и омовения, он отправился в сторону Кусум Сарова. So this also you can meditate on. И это также для вас медитация. And then Kusum Sarovar, Lord Chaitanya, he saw Govardhan Hill. И возле Кусум Саровара Господь Чайтанья уже увидел первые. And then he became overwhelmed with spiritual ecstasy and offered his obeisances, etc.
И он был охвачен духовным экстазом и предложил свои поклоны. And then from Kusum Sarovar, Lord Chaitanya, he walked on Manasi Ganga. А затем с Кусум Сарова он направился в сторону Манаси Ганги. So that Manasi Ganga is the biggest lake or Sarovar I've understood, the biggest in Vrindavan. И, как я понимаю, Манаси Ганга является самым крупным озером, водоемом во Вриндаване. And on the corner of Manasi Ganga is Brahmakund. И на углу Манаси Ганги находится другая кунда, называется Брахма-кунда. And then he took bath in Brahmakund also. Вы также можете принять в ней Брахма-кунде омовение. So we try to meditate on our favorite pastime of Lord Chaitanya. И мы можем пытаться медитировать на наши любимые игры, времяпровождения Господа Чайтаньи. It could be Lord Chaitanya and Shiva Sangam. Это может быть Господь Чайтанья, который танцевал в Шива-сангаме. It depends on the devotee. Это зависит от преданного. You know, if you're attached to Sridhar Mayapur, then you may think more of Lord Chaitanya in Mayapur. Если мы привязаны к Господу Чайтанье в Майяпуре, то мы можем думать как раз о нем в Майяпуре. Lord Chaitanya walking on the bank of the Ganges. Где Господь Чайтанья, он гуляет по берегу Ганги. But if your meditation is Lord Chaitanya in Mayapur, then he's not a sannyasi. Но если ваша медитация на Господа Чайтанье в Майяпуре, то он еще не являлся саньяси. He's Nimai Pandit. Он был в то время Нимай Пандит. And he has very beautiful blackish hair. И он имел очень прекрасные черные волосы. And he also wears very nice silk and ornaments, gold ornaments. И он был одет в прекрасный шелк и в золотые украшения. So you got to get it right. То есть вы будете правы, если будете так делать. So Prabhupada, of course, taught us to worship Lord Chaitanya as God. Конечно, Прабхупада нас учил поклоняться Господу Чайтанье как Богу. So in our ISKCON, wherever there is Gaur Nitai, they both have the hair and very nice jewelry. И где угодно у нас божества Гаур Нитай, всегда они имеют длинные волосы и украшения дорогие. And I think even sometimes they put peacock feather in Lord Chaitanya's mukut. И иногда даже преданные, они так увлекаются, что вставляют павлинье перо в шлем Господа Чайтаньи. So we're establishing that Lord Chaitanya is the Yuga avatar and that he's God. И мы утверждаем это, что Господь Чайтанья является юга-аватарой, то есть он Бог. But if you go to Jagannath Puri, the worship of Lord Chaitanya, then he is sannyasi. Но если вы отправляетесь в Джаганнатха-пури, то там поклонение Господу Чайтаньи в форме саньяси. Like he lived in the house of Kasi Mishra. Например, он жил какое-то время в доме Каши Мишры. The room there is called Gambira. Эта комната называлась Гамбира. So you can go there and see that room, Gambira, now. И вы можете отправиться за час и увидеть эту комнату. And they have reliefs. It's three-dimensional shapes or deities of Lord Chaitanya on the wall. И там у них есть такой барельеф, такой трехмерный на стене Господа Чайтаньи. And it's all Lord Chaitanya as sannyasi. И везде там Господь Чайтанья изображен как саньяси. Shaved head. Бритая голова. And no gold jewelry, just sannyas cloth. И нет золотых украшений, просто одежда саньяси. So while chanting Krishna's holy name, to think of Lord Chaitanya, this is very favorable.
И поэтому повторять святые имена и думать о Господе читании очень благоприятное. Lord Nityananda and Eka Chakra. Или думать о Господе Нитьянанде в Эка-чакре. So we have to work on our chanting and try to come to Namabas. Мы должны работать над своим повторением, над своим воспеванием и прийти к уровню Намапаса. You know this, there are 3 stages, Namaparad, Namabas, and Shuddhanam. Мы знаем, что существует 3 стадии повторения: Намапарадха, Намабхас и Шуддхана. So Namaparad is when you're committing offenses, and they're great offenses. И Намапарадха — это когда мы совершаем оскорбления, и такие особо тяжелые оскорбления. But Namabas is more like general offenses. Намабхас стадия — это также характеризуется оскорблением такими общими, скажем, не такими тяжелыми. Yeah, Namabas is you're trying to give up bad thoughts, lust, anger, and greed, but still they're stuck in your consciousness. Намабхас, значит, мы пытаемся оставить негативные мысли, вожделение, жадность, но, возможно, они еще застряют в нашем сознании. But you're sincerely trying to give it up, this lust, anger, pride. Ну и мы как изо всех сил пытаемся оставить эти гордость, жадность, вожделение. So it's important that we make a conscious effort to try to increase the quality of our chanting. Это очень важно, совершать сознательные усилия для того, чтобы улучшить качество нашего воспевания. And Lord Chaitanya will inspire us in the heart to try to do this. Господь читание нас вдохновляет из сердца, чтобы мы пытались это сделать. We have to try to increase the quality and the quantity of our chanting. И наше усилие в том, чтобы увеличить качество и количество воспевания. So quantity, it's a bit difficult because many of us are married with children and we have to work and make money. И что касается количества, то это может быть не так просто. Почему? Потому что все мы занятые люди, мы имеем работу, семью и зарабатываем деньги. But if we can increase from 16 rounds to 18 or 20, that's good. Ну, если все-таки мы попытаемся увеличить 16 игрок до 18-20, то это будет уже неплохо. 24 rounds, 25 rounds. Например, или выше, 24-25 игрок. And then the quality. И затем станет вопрос качества. So this is what I've been talking about. You think of Lord Chaitanya, Lord Nityananda, Gauranitai. И это то, о чем я говорил в начале. То есть это мысли о Господе читании, Нитянанде, о Гауранитае. Especially their pastimes, Lord Chaitanya, South India, or maybe Jharkhand forest. И в особенности их время провождения, их игры. То есть Господь читания в лесу Джариканда, в Южной Индии, где угодно. But especially Lord Chaitanya in Vrindavan. Но в особенности хорошо бы было думать о Господе читании во Вриндаване. So a question sometimes people ask is, why did Lord Chaitanya not spend more time in Vrindavan? Иногда люди могут спросить, а почему Господь читания не провел больше времени во Вриндаване? And the reason is that in Lord Chaitanya there was the reason is that in Vrindavan there were so many udipans. Причина в том, что на самом деле во Вриндаване это место, где очень много удипанов. So udipan means those things which stimulate your love for Krishna. И удипан — это то, что стимулирует нашу любовь к Кришне. And to the point that every time Lord Chaitanya saw the river Jamuna, he would just jump in it. И в каждый момент, когда Господь читания видел реку Ямуну, то он просто прыгал туда сразу.
And Lord Chaitanya was performing Nara Leela, which means human-like pastimes. И Господь Чайтанья, он совершал свою нара-лилу, которая является человеческой, человекоподобной игрой. So his associates, Balabhadra, they would think, oh, he's drowning. И его спутники, такие как Балабхадра, они думали, о, сейчас он утонет. Of course, God cannot drown. Ну, конечно, мы понимаем, что Бог он не может утонуть. So there are many udipans, those things which stimulate your love for Krishna in Vrindavan. И то есть существует очень множество удипанов, которые стимулируют нашу любовь к Кришне во Вриндаване. And this would provoke in Lord Chaitanya, it's called Sattvika Astika Bhavs. И то, что проявлялось в Господе Чайтанье, называется Сатвика Аштака Бхава. Sattvika Asta. Asta means the 8 different types of emotions. Ашта Сатвика, это значит 8 эмоций духовных. And there's when these emotions manifest, first it's called smoking. И первая эмоция, которая проявляется, бхава, называется дымчатая. And then it's called burning, udipta. Потом следующее это удипта, это значит горящее, такое воспламеняющее. And then the third one is like shining, deepta. И потом следующее это такая сияющая, удипта. And then there's udipta, and then the sudipta. То есть идет дипта, удипта, судипта. И судипта. So the first one is when there's only 1 or 2 emotions, and you're able to conceal them. И вначале только 1 или 2 эмоции, и вы в состоянии их спрятать, скрыть. Like weeping and the body shaking and falling unconscious. Например, рыдание, тело трясется, либо вы падаете без сознания. So the second one is when there's 3 or 4 emotions, and it's very difficult to conceal them. И следующая стадия, когда 2 или 3 эмоции проявляются, уже труднее их спрятать, скрыть. And the third one, I think that's deepta, is when there's 4 or 5, and you can't conceal them, and they start to come out in the body. И третья стадия называется дипта, когда проявляется уже до 5 разных эмоций из этих 8, и вы уже не можете их спрятать. And then the fourth one, udipta, is when they all manifest, all 8. И следующая стадия называется удипта, когда проявляются все 8 полностью. And then the last one, sudipta, is when they all manifest simultaneously, very strongly. И пятая стадия судипта, это наиболее мощное проявление всех этих 8, очень явно они проявляются. And this is only shown in Radharani and Lord Chaitanya. И это можно видеть только в 2 личностях, Радхарани и Господь. So when Lord Chaitanya was in Vrindavan, he was continually in various states of ecstasy. Когда Господь Чайтанья был во Вриндаване, он был продолжительное время в различных стадиях духовного экстаза. Also called Chitra Jalpa and Unmad, madness, transcendental madness. И иногда эти состояния называются читра джалпа, либо унмада, трансцендентное безумие. So Balabhadra Bhattacharya felt it's better if Lord Chaitanya leaves Vrindavan. И поэтому лучше было бы, что Господь Чайтанья оставил Вриндаван. So he encouraged Lord Chaitanya actually to go to Kurukshetra. И Балабхадра Бхаттачарья, он вдохновил Господа Чайтанья отправиться на Курукшетру. So my request is, Purnim, Gaur Purnim is coming up. Моя просьба ко всем вам в канун наступления Гаура Пурнимы.
read this Chaitanya Charitamrita Madhya Lila. Пожалуйста, читайте Чайтанья Чаритамриту Мадья Лилу. I think it's chapter 16, the Lord goes to Vrindavan. Мне кажется, это 16 глава, где описывается Господь Чайтанья отправляется во Вриндаван. And Lord Chaitanya at Radhakund, there's just 10 verses. You can read them very quickly. И там описано буквально 10 стихов, где Господь Чайтанья, он открывает Радхакунду. Может быть, быстро прочитать. And based on these verses, you try to memorize some of them in Russian. И как бы на основе этих стихов вы пытаетесь немножко помнить их, да, на русском языке. And try as best you can to mix this with the chanting of Hare Krishna. И затем вы можете это примешивать, эти памятования с вашим повторением Харе Кришны. At least for 5 or 10 minutes. Как минимум 5-10 минут. Yeah, we have to try to work on the quality of our chanting. Это будет работа над качеством вашего воспевания. So, does anyone have any, would you like to ask any questions, anyone? Может быть, кто-то желает что-то спросить по этому поводу? Water. Пожалуйста, преданные. Харе Кришна, можно вопрос? Махалила Даси. Махалила. Махалила Даси. Гуру Махарадж, благодарна вам за лекцию. У меня вопрос. Есть баджан Нитай Пада Камала. В нем есть такие строки. Нитаер Чарана Сатья, Тахара Севака Нитья. Стопы Нитая высшая истина и служение им вечно. Мне непонятна фраза «служение им вечно». Во Вриндаване не служат Господу Нитаю. Объясните, пожалуйста. So there is a bhajan, Nitai Pada Kamala, with some lion. And that bhajan explained that. Как там говорится еще раз? Перевод. Стопы Нитая высшая истина и служение им вечно. Я не понимаю, как это служение им вечно. Lotus feet of Nitai is eternal highest truth, and service to them is considered to be something. It is the best. So she doesn't understand how to serve the lotus feet of Nitai in Vrindavan, because Vrindavan and Lord Nityananda, it's like not compatible maybe. So Lord Nityananda went to Radhakund. На самом деле Господь Нитянанда, он был на Радхакунде. It's called Nityananda Baitik, the sitting place of Lord Nityananda. Там есть место, которое называется Нитянанда Байтак. Это место, где... I've got dust. I've got dust from that place, and I put on my head every day. И у меня даже есть пыль с того места, и я ложу ее, наношу на свою голову каждый день. And Lord Nityananda went there before Lord Chaitanya did. И Господь Нитянанда отправился туда даже до того, как Господь Чайтанья побывал там. So you can meditate on Lord Nityananda. Почему вам не медитировать на Господа Нитянанду? At Radhakund. Как он на Радхакунде. You can meditate on him at Ekachakra. Вы можете медитировать на него, как он находится в Экачакре. Any of his bona fide pastimes. И о любых его авторитетных играх. Like with Jagan Madai. Как, например, спасение Джагай Матхая. And then you serve Lord Nityananda by preaching. И также вы служите Господу Нитянанду, проповедуя. Now, Prabhupada gave a commentary on that song, Nitai Pada Kamala. И Прабхупада, он дал комментарий на эту песню Нитай Пада Камала. It's very famous. It was in 1969. Это очень известный комментарий. Это было сделано в 1969 году. And Prabhupada, the commentary to that song, Nitai Pada Kamala. И Прабхупада, он дал комментарий на эти слова Нитай Пада Камала.
So Prabhupada says the aim of this Krishna consciousness movement Цель этого общества сознания Кришны is to enable us to approach Lord Krishna дать нам возможность приблизиться к Господу Кришне and associate with Radha and Krishna и общаться непосредственно с Радой и Кришной in their sublime pleasure dance. в их возвышенном трансцендентном танце. So that sublime pleasure dance is Rasa Leela. Этот возвышенный блаженный танец — это Раса Лила. Which is also Mahalila. И это также является Маха Лила. It's a supreme Leela because all other pastimes are in Rasa Leela. И это высшая лила, так как все остальные игры, они включены в эту Расу Лилу. And then Prabhupada continues to say И затем Прабхупада продолжает, говоря, that Srila Narottam Das Thakur stated, что Шрила Нароттам Дас Такур, он утверждал, without the mercy of Lord Nityananda, без милости Господа Нитянанды one cannot enter into this sublime pleasure dance. а мы вообще не можем войти в этот возвышенный блаженный танец. So if we're able to sing this song, Nitai Pada Kamala, very good. Если мы будем способны воспевать эту песню, этот баджан, Нитая-пада Камала, это очень хорошо. There's a progression. Существует определенная прогрессия. Diksha Guru, Siksha Guru. Как, например, Дикша Гуру, Шикша Гуру. Then Param Guru, for you, Srila Prabhupada. И потом Парам Гуру — это для нас Шрила Прабхупада. Then our Guru Vaga, Bhaktisiddhanta Gokisho Bhaktivinod. Затем наша Гуру Варга, Бхактисиддханта Бхактивинод, Бхактишор, Then Rupan Raghunath. Рупа Рагунат, Then Lord Nityananda. потом Нитянанда Господь, Then Lord Chaitanya. потом Господь. And then, only then, Radha and Krishna. И только после этого всего Рада и So there's a progression, and we stick to that progression. И это прогрессия определенная, которой мы должны придерживаться. But sometimes you might get some special mercy, Но иногда мы, может быть, можем иметь особую милость. perhaps from Brinda Devi or Tulsi Devi Возможно, от Вринда Деви, либо Туласи Деви, or Lalita or Vishaka. может быть, даже от Лалита Вишака. And sometimes you go straight to some higher thought. И вы можете сразу подняться до каких-то возвышенных мыслей. And you may skip the progression. И вы можете как бы миновать эту прогрессию. So that's special mercy. Это такая особая милость. And sometimes those thoughts may come. И иногда такие мысли могут приходить. So yes, pray to Lord Nityananda. Any other questions? Можете молиться Господу Нитянанде, нет проблем. Какие-то другие вопросы, преданные, пожалуйста. Или не стесняйтесь, пока есть возможность. Гуру Махарадж, Харе Кришна. Харибол. Пожалуйста, скажите, на каком уровне преданные начинают повторять Шуданам, чистое святое имя? Vimal Prasad Prabhu asked, on what level devotee can chant the pure name? Yeah, Shudanam. Yeah. Now, there may be many definitions of Shudanam. Существует множество разных определений Шуданам. So I'm just choosing to give you one particular definition. Я просто выберу одно из этих множества. Which I've memorized, and I'm particularly attracted towards this particular definition of Shudanam. И я его запомнил, и я привязан к этому определенному. So remember, there's many definitions of Shudanam. Вспомните, много разных определений Шуданам. But Bhaktivinoda very clearly in Jivadharma says, Но Шрила Бхактивинод очень ясно в Джайва Дharме говорит,
when the devotee begins to realize that sthai bhav, Когда преданный начинает реализовывать свою стайбхаву, then he's entered Shuddhanam. в этот момент он входит в воспевание. But begin doesn't mean you fully realized. Но начало это не значит, вы полностью реализовали. But there is some swabhaviki. Swabhaviki means natural inclination towards particular ras with Krishna. Это называется свабхавики, это особая такая склонность к определенным отношениям с Кришной. But it's swabhaviki, it's got to be natural, it can't be materially imposed like the Sahajiyas. То есть это свабхавики, это естественно приходит само, без материально, как бы на силу каких-то созданных образов, как это делается в Индии. Now, another definition, Shuddhanam, would mean, according to Rupa Goswami's definition, Anyabhila Sita Sunyam. И другое определение, данное Рупа Госвами, которое мы знаем в этом стихе, Anyabhila Sita, No material desires. где говорится, что у нас не должно быть материальных желаний. But you may have no material desires, but that doesn't mean your sthai bhav is manifested. Даже, может быть, вы не имеете материальных желаний, но это не значит, что ваша стайбхава проявится, уже проявится. Your material anarthas and apparatus may be somewhat reduced, but it doesn't mean you've actually understood your relationship with Krishna. Даже, может быть, мы уменьшили свои анархи, аппаратки, но это не значит, что мы реализовали свою духовную сварупу. So I like this definition of Bhaktivinoda Thakur for Shuddhanam. И мне нравится именно вот это определение, которое дает Бхактивинода Тхакур для Шудданама. When we've avoided or there are no material desires, когда мы избегаем либо отсутствие материальных желаний, there's no tendency for calm and gyan, когда не существует тенденций, склонности к карме гьяне, there's no tendency for anarthas or aparad, и также пропали, в основном ушли все анархи, аппараты. and we're beginning, the very beginning stage, to understand our sthai bhav. И мы где-то примерно на самом начальной стадии понимания своей стайбхавы. Shuddhanam. И это Шудданам. So this would be like deep ruchi or ashakti. Это, скорее всего, стадии глубокой ручи, либо асакти. Most probably, well, what I've heard is ashakti. Но то, что я слышал, скорее всего, это стадия асакти. Which is extremely advanced. Что считается чрезвычайно продвинутой стадией. It's understood Bilva Mangal Thakur was exhibiting the stage of ashakti. И то, что мы знаем о Билвамангал Такуре, он проявлял эту стадию асакти. And then he had that material desire to associate with a Brahmin wife, the wife of a Brahmin. Но у него оставалось это желание общаться с женой Брамана. In other words, he became lusty. Другими словами, он вожделел к ней. So he decided, I'll pluck my eyes out. И он решил выколоть свои глаза. So that's the type of characteristic of ashakti, very, very advanced. Это характеризует эту стадию асакти, очень-очень продвинутую. And we can simply pray and aspire for that level. И мы можем просто молиться и вдохновляться, обрести. But it is possible to come to that stage in this lifetime. Но это даже возможно прийти на эту стадию даже в этой жизни. And then when a Shakti becomes mature, Shuddhasattva descends.
Ну и, соответственно, когда сакти более станет зрелой, то шуда саттва не зайдет. Another name of Shuddha Sattva is Surup Shakti. И другое имя шуда саттвы — сварупа шакти. And it's a combination of Ladini Shakti and Samvit. Это комбинация двух энергий — хладини шакти и самвит. Samvit means knowledge of Krishna and your relationship with him. Самвит значит знание о взаимоотношениях Кришны и And Hladini means pure pleasure. И хладини определяется как чистое наслаждение. The pleasure potency of Krishna comes fully. То есть энергия наслаждения Кришны, она проявляется полностью. But even at a lower stage, like Shraddha, Sadhu Sangha, there is pleasure also. Но даже на низших стадиях, таких как Шрада, Садхусанга, там же также присутствует свое наслаждение. That means there is Hladini Shakti, but it's much less. Но это также можно понимать, что там присутствует хладини шакти, но может быть меньше. We call it, like in a nice kirtan or something, ecstasy or bliss or ananda, but it's actually Hladini Shakti coming. И мы это можем называть нектар, ананда, блаженство. И это на самом деле проявляется так, таким образом. But on our lower stage, we're getting a drop of Hladini Shakti. На наших низших стадиях мы, возможно, получаем каплю, незначительную каплю. But on the stage of Bhav, it's more forceful. It comes more stronger. Но на стадии бхавы это проявляется очень сильно и могущественно, то есть это через силу, как бы, даже не So the Sarup Shakti potency comes, and this is beginning stage of Bhav. И когда эта сварупа шакти, она не сходит, то это начальная стадия бхавы. Now, to become more advanced, mature Bhav, we have to leave the body. Но чтобы сделать зрелее нашу бхаву, продвинуться еще больше, мы должны because this gross body and subtle mind, it can't withhold, it can't tolerate mature Bhav. Так как это грубое материальное тело, оно не способно пережить, не способно справиться с этой зрелой бхавой. And by the mercy of Radharani, we're promoted, and that's called Vastu Siddhi, next birth. И по милости Радхарани мы можем быть продвинуты к следующему рождению, которое называется Васту Сиддhi. Radha and Krishna's pastimes within another Brahmanda. Это игры Радхи и Кришны в другой Брахманде. And in that Brahmanda there is no Ukraine. И в той Брахманде уже нет Украины. There's no problem, there's no COVID. We have spiritual bodies. И там нет проблем, там нет ковида, так как мы в духовных телах. And then the stage of Bhav becomes mature. И эта стадия бхава, она становится еще более зрелой. Sandratma, it becomes condensed. Также сандрананда это проявляется более сгущенное. Sandratma means condensed. Сандрананда значит сгущенное. Like if you have a bucket of water, you can throw your fist and arm into that water. Your arm will penetrate into the water. Например, у вас ведро с водой, и вы кулаком попытаетесь ударить в эту воду, и ваша рука легко пройдет сквозь. But if that bucket is full of cement, and you try to put your fist into that cement, it won't go. Но если это ведро с цементом, и вы пытаетесь туда просунуть свою руку, то она явно не пройдет. So the stage of Bhav becomes condensed, and then it matures into prem. И стадия бхавы становится более сгущенная, и она становится зрелой. And then
in the association of other Nitya Siddha devotees like cowherd boys and gopis, и потом в общении с более продвинутыми спутниками Господа, такими как гопи и мальчики-пастушки, that prem matures into sneha. эта према, она зреет в снеху. And sneha is madhu sneha and grita sneha. И снеха, она бывает двух видов, маду снеха, грита снеха. That's honey-like and ghee-like. Подобно меду и подобно ги. So honey is superior to ghee. И мед, он более выше по категории, чем ги. They look the same and they feel the same, but the honey is superior. Они смотрятся, выглядят иногда по вкусу близки друг к другу, но мед, он выше. So that honey-like sneha is called madhu sneha. И подобное меду, это снеха, это называется маду снеха. And that's manifested in Radharani. И это то, что проявляется в Радharani. But the grita sneha, ghee-like affection, that's manifested in Chandravali. Но грехита снеха, это подобно ги, она проявляется в Чандравали. And it's also called Madhya and Tadiya. Это то, что иногда называется Мадия, это диета. So Radharani is Madhya, Krishna is mine. И Радхарани в настроении Мадията, то есть это Кришна мой. But Chandravali is Tadiya, I am Krishna's. Но Чандравали в настроении Тадия, это я его, Кришна. So Radharani's affection is superior to Chandravali. То есть любовь Радхарани, она выше по качеству, чем Чандравали. And then the sneha manifests when it becomes ripe into man. И затем эта снеха, она зрелее становится, созревает в ману. There's different types of man, Lalita man. And then man becomes pranaya. И этот ман бывает разных видов, и потом этот ман зрелеет и становится праная. These are all stages of love. Это все стадии любви. And then pranaya becomes rag. Праная становится рагой. Then there's different types, nila rag, shyama rag, manjista rag, kusamba rag, different types of rag. И существуют разные виды раги, манджишта, нила, шьяма и так далее. Nila rag, Нила, manjista rag, kusamba rag. And then rag goes higher and becomes anurag. И эта рага, она идет еще выше, и она превращается в анура. Then anurag becomes even higher and becomes mahabhav. И эта рага, она в конце концов становится еще выше, достигает махабхавы. And then even there are divisions of mahabhav. И там даже стадии махабхавы еще присутствуют. Ruta mahabhav and adi ruta mahabhav. Есть руда махабхава и адируда махабхава. And then there's modan, mohanaikya, and madanaikya. These are all different stages. И также есть модан, маханайкя и мадан. Mohan, madan. So we have a long way to go. Есть различные стадии, и, как видите, у нас долгий путь. But by the mercy of Lord Nityananda and Lord Chaitanya, we can actually come to this high level. Но по милости Господа Нитянанды и Господа Чайтаньи мы в конце концов можем прийти на этот уровень. We just have to avoid offenses. Мы прежде всего должны избегать оскорблений. And be very devoted to our Guru Parampara. И должны быть очень преданы нашей Гуру Парампаре. And by the mercy of Lord Chaitanya, we can experience all these things. И по милости Господа Чайтаньи, в конце концов, мы можем
пережить все эти различные вещи. So thank you all very much. Спасибо всем большое. And I pray that you can all receive the mercy of Lord Chaitanya. And please try, read something of Lord Chaitanya. I told you, CC Madhya. И вы пытаетесь все получить милость Господа читания. Я вам говорил, читайте читание Чаритамриту, Мадья Лила. And Lord Nityananda, and mix this a little, some prayers as you're chanting. If you're able to do it, is good. И также читайте Господа Нитянанды и примешивайте их к своим молитвам, к своим повторению. И если у вас это получится, это здорово. Go Premanandi Hari Hari Bo. I will end now. Махарадж закончил. Spasiba Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanandi Hari Hari Bo. И вот святый Партха Саратхи Дас Госвами Махарадж ки. Hare Krishna.